Namaste, viewers. Hope you are all fine. Today we are going to say a prayer from Gopi Gita. Srima or Mahendranath Gupta, who composed Kathamrita or the Gospel of Sri Ramakrishna, taught us that we must say this prayer from Gopi Gita. Tabu Kathamritang Tapto Jibanang কবিভিরিরিতং কল্মষাপহং শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিতা জনাঃ। তোমার কথামৃত তাপদগ্ধ জনগণের জীবন স্বরূপ মুনিগণ কর্তৃক কীর্তিত পাপ সমূহের বিনাশক, শ্রবণ মাত্রেই মঙ্গলপ্রদ ও সকল সম্পদের আকর, ইহা যিনি বিস্তৃত রূপে কীর্তন করেন, জগতের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। Om, the nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in this material world. These narrations transmitted by learned sages eradicate one's sinful reactions and bestow good fortune upon those who hears them. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Certainly, those who spread the messages of Godhead are the most munificent. Thank you, Thakur. Thank you, Ma. Thank you, Swamiji. Thank you, Gurudev. Thank you, Srima. Thank you, viewers. We pray for everyone in this world. We dedicate all our work and mind at the lotus feet of Holy Mother. Thank you, Ma. Thank you so much.